Hello vana veZimbabwe, tinotenda kuti Zimbabwe inyika yamaKristu. Saka vazhinji venyu nauzhinji munodzinzwisisa. Toda madimensions edu kureva kuti mose makafanira kupindwa neyatinoti Adamic progeniture inoconstitute humanity. Tine first dimension kureva kuti ndiyo dimension of creation. After the failure of divinity, triune Godhead decided on humanity in place of divinity. After divinity failed in Lucifer, who exalted himself above Jehovah, and the whole mission crumbled. So triune Godhead decided on humanity to replace divinity. So that was the creation of Adam, which is the first dimension is creation of Adam. Second dimension, the death of this spiritual faculty in Abel, as the mental faculty was in Adam and the physical faculty was the tabernacle in Eve, the mother. Then the third segment or third dimension was the dimension of Adamic rebirth in Jesus Christ, Son of Man, who borrowed his tabernacle to have dominion over earth from Mary in representation of Eve. Then the fourth dimension was the dimension of integrating faculties through baptism. Then the fifth dimension was dimension of contestations between the behemoth and Lion of Judah in Jesus Christ. Then we have the sixth dimension of Adamic progeniture contestations with the Leviathan from the underworld, constituted around oceanic territories of Leviathan. Then we have the seventh dimension, which is constituted around Christianity, which means the total emancipation of the spiritual faculty after crossing over the sixth dimension with Jesus Christ in the womb of Mary in representation of Eve, restoring the spiritual faculty. For triune testimonial faculties to be identified together as the physical faculty, spiritual faculty, and mental faculty. After the seventh dimension, we have got the eighth dimension of Christian bishopry. After restoring Israel at the Battle of Armed Megiddo, with Jesus Christ as commander-in-chief. Then we have got the ninth dimension of the priesthood, where the Melchizedek window is opened in heaven by Melchizedek after the closing of the door to the tabernacle together with the end of church age.
Then we've got the 10th dimension, which is the fullness of humanity on earth before Jehovah. Then we've got the 11th dimension. This now represents kingdom on earth. Then the 12th dimension would then be constituting the 144,000 of the priesthood from the Shemitic mental faculty. After the Christian Gentiles and the Jews were merged in the 11th dimension. So this is it, hama dzangu. Patimire pakaoma. Kureva kuti muZimbabwe munomu makaitwa basa rakakura kwazvo. Kureva kuti miteuro yese yakaitwa yakanga iri miteuro yekumutsiridza chiremba chemweya mutsvene. Mushure mekunga chakabiwa the serpent diaboli chichiri muruchengero rwaAdamu naEva, Adamu of the mental faculty, Eve of the physical faculty, giving us tabernacle to have domain over earth. Then Abel, the spiritual faculty, killed by the serpent-inspired Cain. So tapedza mabasa ekusunga matare emweya. Tichitora kubva zvauya mwanakomana akarambwa mhiri kuJerusarema. Kunyangwe zvazvo akadzorera chiremba chemweya mutsvene kuvaIsraeri, akachipa kuna Maria Magadharina. Iye pachake arambwa pachipiyaniso pamuchinjiko, mweya wake unoteera murenga. Murenga akatama kubva muJerusarema nevaprista pamwe chete nengoma lengundu. Wakauya kuAfrica through Queen of Sheba. Wakazopinda muZimbabwe through Pfumo Jena Mukwati. Muruchengero rwaMukwati ndo muna murenga. Paaritari yake njelele kumatonjeni mabwadziwa. Gore ra 1890 matare ose akabatanidzwa. Kureva kuti the physical faculty yakauya ichibva Europe, yakatungamirwa nemuprista Moffat. Spiritual faculty yakanga yagara yauya mumbiri yemweya mutsvene usina akautuma kubva kuIsraeri, wakauya wega nevatumwa. Then the physical faculty yatinoti Africa yakabva yanzi motherland nokuda kwematrimonial trinity, reconciliation with the patriarchal trinity. Yemusanangurwa Abrahamu akasanangurwa kuti arwise manefilimu munhaka yaKenani. Basa rese rechinzi rinozopedziswa nemaKristu. Kureva kuti ndisu tichanopedzisa hondo yemanefilimu muGaza Strip nevana vaAbhurahamu vakunzi maIsraeri nhasi. Mubani reMagidho ndo mazvichaperera. Saka nhau yedu iri kuti mushure mebasa revatumwa vakatumwa kuzosunga matare emweya mutsvene pamitumbi mitatu yemagariro edu, tsika neunhu, from the perspective of physical, spiritual and mental faculty. Chigaro chaDhavhidha chinomanifesta muZimbabwe. Chobva chanzi chigarwe pamwe chete nevachengeri vemaaritari emabwadziva, 7 altars, dzatiri kuti vari kutanga kugara muchengeri wechikuva kana kuti aritari harava
muguta raJehovha Harare, nemuchengeri weThe Golden Altar of our Ignition Deity, the Dominican Catholic Missionary in the East muguta raMwari Marondera, matataura zvaDr. Constantino Gove Chiwenga naDr. E.D. Munangagwa for guta raMwari Marondera and guta raJehovha Harare, kureva kuti misimboti yechikristo chedu muruchengero runouya muzita reJesuit Ignition Movement neThe weJohanic Movement sekutsanangura kwatazviita. Hama dzangu, taamudare reNgirozi, ngatiitei zveNgirozi, tirege kurwisa Ngirozi tichishandisa tsananguro dzevatumwa netsananguro dzakauya dzikaiswa nemweya wetsino. Tatenda hangu.